Good evening, everyone. I hope everybody can hear my voice and also look at my screen. Please give me a very quick tech check in the chat window if my audio and the PPT is clear. Audio, video clear. Gunto sorry. Please give me a very quick confirmation in the chat window. Very good. I think it is right. Chalo. Let's start. So let's start today's discussion with important current affairs for TS and AP Lawcet 2024 examination. Right. So TS and AP Lawcet 2024 examination ఎన్ని months current affairs చదవాలో మనం already discuss చేసినాం in our last class. Right. So according to our discussion in the last class, we have to ideally study the issues from June 2023 to April or May 2024. Good evening, Sheikh. How are you? Right. So ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చదవాలి ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద annotations which I think it's very clear that the board is also visible, right? Very good, Pratyusha. Good. Hi Ganesh, welcome to the session. Please ask your friends also to join. We'll directly proceed. Right. So for those who are joining my class for the first time, this is a brief introduction about me. One second. For those who are joining my class for the first time, this is a brief introduction about me. My name is Thrinath Reddy. I'm the Chief Mentor for TS and AP Lawcet at Lawcet Adda. And I'm also a visiting faculty for CLAT and BBA entrances at Page Junior College, High Tech City and Kompally. Right. And I've been an ex-chief mentor at an academy for in the Lawcet category. And I myself have cracked the Lawcet exam 3 times. Right. Every year I write the exam along with my students. My recent attempt was in 2023. So 2023 lo నేను exam రాయడం జరిగింది. There my rank was 7, and in 2022 it was 37, and in 2020 it was 21. For the last 3 years, I've been training and mentoring aspirants for the TS and AP Lawcet exams, and I produced various single and double digit ranks in the Lawcet exams for the last 3 years. I generally deal legal aptitude, current affairs, and also the strategy part. Right. Without any further ado, let us proceed. So in this class, we'll be learning June 2023 ka current affairs. సో జూన్ 2023కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అరౌండ్ ఒక 20 క్వశ్చన్స్ మనం ఈ రోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దిస్? ప్లీజ్ గివ్ మీ అ వెరీ క్విక్ ఎస్ ఇన్ ద చాట్ విండో. సో జూన్ 2023 కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేయడానికి అందరు రెడీగా ఉంటే ప్లీజ్ గివ్ మీ అ వెరీ క్విక్ ఎస్ అండ్ వీఆర్ గుడ్ టు గో. రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అపియరింగ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. Which I'm really sorry, where is the pen? Yeah. Which Indian origin scientist? I think the YouTube live stream is a little slow. So the output comes 1 minute later. So you can start చేసిన తర్వాత ఒక 1 minute time పడుతుంది to get this particular thing. So be patient and try to be interactive in the class. Right. So whenever I'm displaying the question, you try to answer it in the chat window. Right. Answers chat window lo mention చేయడానికి try చేయండి. Right. So that is what I'm ideally looking for. Okay. Look at the first question. Which Indian origin scientist received the Spinoza Prize, which is also known as Dutch Nobel Prize? So Indian origin ante Bharata Santatiki Chendina Vyakti. Indian origin scientist is somebody who is not an Indian. She is residing in some other country, but earlier her roots were in India. Right? If her parents or grandparents or great grandparents were Indians, you call them as Indian origin person. So who received the Spinoza Prize, which is also known as Dutch Nobel Prize. So who received this particular Spinoza Prize? It is any answers? Any answers? Please try to answer it. Answer telvakapena gan try to keep guess something. You can make a wild guess. I wouldn't really mind, right? So the answer is Joyita Gupta, right? So Joyita Gupta, she received the Spinoza Prize, which is also known as Dutch Nobel Prize. So Dutch under the people of Netherlands are known as Dutch people, right? So Netherlands చెందిన వ్యక్తులను మనము డచ్ అంటాం, రైట్? సో నెదర్లాండ్ లో ఇచ్చేటటువంటి ప్రైజ్ that is known as Spinoza Prize, which is also known as Dutch Nobel Prize. So what is the capital of Netherlands? Netherlands capital ఏంటి? The capital of Netherlands is Amsterdam, right? So example static GK పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? Whereas
ద ఏ సైంటిస్ట్ కి ప్రైజ్ వచ్చిందని కరెంట్ అఫైర్స్ సెక్షన్ లో అడుగుతారు, లేదా నెదర్లాండ్ క్యాపిటల్ ఏదని జీకే సెక్షన్ లో అడగచ్చు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, జస్ట్ రైట్ దిస్ డౌన్ ఇన్ యర్ నోట్బుక్. నెక్స్ట్, who has been appointed as the MD and C sorry who has been appointed as the MD and CEO of కర్ణాటక బ్యాంక్. సో కర్ణాటక బ్యాంక్ యొక్క ఎండి అండ్ సిఇఓగా ఎవరు నియమింపబడ్డారు? సో ద ఆన్సర్ ఇస్ శ్రీకృష్ణన్ హరిహర శర్మ. సో శ్రీకృష్ణన్ హరిహర శర్మ, he was appointed as the MD, Managing Director and Chief Executive Officer of Karnataka Bank. So Karnataka Bank is a private commercial bank in India, right? So it is a private commercial bank. It is not a nationalized bank, right? Can you give me an example of nationalized bank? నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? కెన్ యూ టెల్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఇన్ ద చాట్ విండో? In the meanwhile, let us look at other options. Mr. Dinesh Kumar Khara. So he is the chairman of SBI, right? So SBI chairman peru Dinesh Kumar Khara. Exam lo chala important again, right? So Rajneesh Kumar and Arundhati Bhattacharya, both of them are ex-chairmans of SBI. So idantha important kaadu, but this is very important. Ee option ane chala important. This is also very important, right? So Dinesh Kumar Khara, he is the present chairman of SBI, that is State Bank of India. Beta, World Bank is not a nationalized bank. So nationalized bank, a very good example is SBI, State Bank of India, so, or Punjab National Bank. So they are examples of nationalized bank. So that is what. Next. Oh, I think for everything I have to take. Yeah. Shenzhou 16 mission was launched by which country? So Shenzhou 16 mission అనేది ఏ దేశం లాంచ్ చేయబడ్డది? సో ఇట్ వాస్ లాంచ్డ్ బై అ కంట్రీ విచ్ ఇస్ అవర్ నైబర్, దట్ ఈస్ చైనా, రైట్? సో ఈ షెంజౌ మిషన్ అనేది, ఈ మిషన్ లో ఒక 3 పర్సన్స్ని చైనా ఈస్ సెండింగ్ టు ఇట్స్ స్పేస్ స్టేషన్, రైట్? సో ముగ్గురు మనుషులతోనే దిస్ మిషన్ ఈస్ గోయింగ్, రైట్? సో ముగ్గురు యాక్చువల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద స్పేస్ స్టేషన్ ఆఫ్ చైనా. అండ్ దిస్ మిషన్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ ముగ్గురులో వన్ పర్సన్ ఈజ్ అ సివిలియన్. హూ ఈజ్ అ సివిలియన్? సివిలియన్ అంటే ఒక నార్మల్ సిటిజన్, రైట్? సో సివిలియన్ ఈజ్ అ నార్మల్ సిటిజన్. సో ఇంతకు ముందు, రైట్, సో ఇంతకు ముందు చైనా పంపించినటువంటి మిషన్స్ లో దేర్ వర్ పీపుల్ ఆఫ్ ద చైనీస్ ఆర్మీ. సో చైనీస్ ఆర్మీ పేరు వచ్చేసి పిఎల్ఏ, పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ఆఫ్ చైనా, రైట్? సో ఓన్లీ ఆర్మీ వాళ్ళని మాత్రమే ఇంతకు ముందు పంపించేవాళ్ళు, బట్ ఫస్ట్ టైం ఒక నార్మల్ సిటిజన్ ఈ 3 పర్సన్ మిషన్ లో వెళ్ళడం జరిగింది, రైట్? సో హిస్ నేమ్ ఈస్ మిస్టర్ గుయి హైచావ్, రైట్? గుయి Haichao. So he is the first civilian who entered into this particular thing, right? And this particular mission, Shenzhou 16 mission అనేది, it is launched from Gobi Desert, right? ఈ మిషన్ ఎక్కడ నుండి లాంచ్ చేయడం జరిగింది? ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ గోబీ డెజర్ట్, విచ్ ఈస్ ఇన్ ద నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా. చైనాలో ఉన్నటువంటి నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ నుండి దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది, రైట్? దిస్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Very simple. Yeah. Look at the next question. Konark Sun Temple is located in which state? So it's chala important question from both GK and current affairs point of view, right? So GK and current affairs point of view is chala important question. Ee Konark Sun Temple ko interesting concept. Can somebody answer me? Where is Konark Sun Temple located? So it is located in the state of Odisha, right? So ఈ కోనార్క్ సన్ టెంపుల్ కి ఒక 8 స్పైక్స్ ఉన్నాయి, రైట్? యూ కెన్ సీ, సారీ, లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. 1 2 3 4 5 6 7 8, రైట్? సో ఈ 8 స్పైక్స్ అనేవి ఒక 3 అవర్స్ ని లొకేట్ చేస్తాయి. లైక్ లెట్ us say for example, so 3 into 8, right? So 3 into 8 is equal to 24 hours, which completes one day, right? So this is the Konark temple, which is known as Sun Temple. Then Sun Temple ani kuda antaru, right? So Odisha government recently they have given 209 crores for the development of Konark Sun Temple. Good evening, Taha. Welcome to the session.
right? So the development is a part of the Konark Heritage Area Development Plan, KHADP, and this falls under the Integrated Development of Heritage and Monuments and Tourist Destination Scheme. So this is also an important question from exam point of view, right? Next. AI supercomputer Israel 1 is being built by. So Israel 1 అనే AI సూపర్ కంప్యూటర్ని ఎవరు బిల్డ్ చేస్తున్నారు? Who is actually into making this particular thing, right? So some of you might confuse over here because other options you might be seeing it in the news for a longer period of time, right? So the answer is NVIDIA, right? So NVIDIA is a company which is building AI supercomputer which is known as Israel 1. So Israel 1 అనే సూపర్ కంప్యూటర్ని ఇది బిల్డ్ చేస్తుంది. అండ్ రీసెంట్లీ జస్ట్ ఒక 2-3 weeks బ్యాక్ దే హ్యావ్ కొలాబరేటెడ్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్, రైట్? They have collaborated with Microsoft. Can you tell me who is the chairman of Microsoft in the chat window? Microsoft chairman ఎవరు నాకు chat window లో చెప్పగలుగుతారా? He is a person of Indian origin. And right. And Alphabet is not the answer. What is Alphabet? Alphabet is a parent company of Google. So Alphabet and it's a parent company of Google. Chat GPT, you already know it is in the news, right? So Chat GPT is owned by OpenAI, right? So OpenAI, and then Bard is an AI which is owned by Google again, right? So this is very important. So AI supercomputer, right? Israel 1 and AI supercomputer build a company that is NVIDIA, right? That is very important. Next. Look at the sixth question. Namo Shetkari Mahasanman Yojana, right? So Namo Shetkari Mahasanman Yojana, it is launched by which state or union territory, right? So it is launched by the state of Maharashtra, right? So is Shetkari ante evaru? Who is actually a Shetkari? So Shetkaris are generally the local small farmers. Shetkaris and here they are local small farmers. Under this scheme, in Namo Shetkari Maha Sanman Yojana Kinda, every farmer is going to get rupees 6,000 per annum, right? 6,000 per annum. Under this scheme, which this will be given by Maharashtra government, right? So union level you might know about PM Kisan scheme where also the government is providing 6,000 rupees, right? So this is given by Maharashtra government 6,000 rupees per annum, that is per year to farmer, right? Now can somebody tell me what is the capital of Maharashtra? What is the capital of Maharashtra? The capital of Maharashtra is Mumbai, right? And who is the chief minister of Maharashtra? The chief minister of Maharashtra is Mr. Eknath Shinde, right? Eknath Shinde is the chief minister of Maharashtra. This again becomes a very important fact from exam point of view. So exam point of view, Maharashtra chief minister evaru ani kuda adagachu. So then the answer is Eknath Shinde. I hope this question is also clear for everyone. Next, look at seventh question. Which state or union territory has launched Operation OP Clean, right? So OP Clean అనే operation ని launch చేసిన state. Very good Bunty, excellent. Right. So which state or union territory has launched Operation OP Clean? It is launched by the state of Punjab. So ఈ OP Clean దేనికోసం? This is launched by Punjab police to make Punjab as a drug free state, right? సో పంజాబ్ ని డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్ చేయడానికి వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన మిషన్ పేరేంది? ఇట్ ఈస్ మిషన్ ఓపీ క్లీన్. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ పంజాబ్? పంజాబ్ క్యాపిటల్ ఏంది? ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ విండో. Taha, please try to write down the notes better. You have to write the notes, that will be very helpful, right? If you're after the video, if you're joined late, that's not a problem. You try to write down the notes so that you'll remember. Whenever you write with your hand, you'll remember a lot, right? Slides definitely I can share, but that is not the thing over here. So just write the important points with your hand so that you'll remember. Tell me what is the capital of Punjab? No, Ganesh, that's not the thing. What is the capital of Punjab? So Punjab का capital है Chandigarh, right? So Punjab capital వచ్చేసి Chandigarh, and Haryana కూడా same capital, right? So Haryana's capital is also Chandigarh, right?
Now, can somebody tell me who is the Chief Minister of Punjab? Very good, Pratyusha. Excellent. Right. The Chief Minister of Punjab is Mr. Bhagwant Mann. So Bhagwant Mann ane vyakti, he is the Chief Minister of Punjab, and he is from the AAP party. Right. So this is again an important question. Next, look at this question. Jyoti Yaraji, who was seen in the news, is associated with which sport? So Jyoti Yaraji ane vyakti, she was seen in the news very recently, and in the month of June, right? So she is associated with which sport, right? So she is associated with a sport which is known as hurdles, right? So hurdles ante ఏంటి generally? So hurdles ante ఇబ్బందులు అని అర్థం, right? So some difficulty, right? So hurdles అనేది it is a running race, రైట్, ఒక రన్నింగ్ రేస్. కానీ మన జనరల్ రన్నింగ్ రేస్లో ఎట్లుంటుంది? దిస్ ఇస్ అ స్ట్రేట్ రోడ్. లెట్ అస్ సే ఒక 100 మీటర్ రన్నింగ్ రేస్ అనుకుంటే 100 మీటర్స్ మనం స్ట్రేట్ వెళ్ళిపోతాం, రైట్? బట్ హర్డిల్స్లో ఏముంటుంది అంటే ఒక హర్డిల్ ఉంటుంది, అంటే ఒక ఇబ్బంది, ఒక రాడ్ పెడతాడు ఇక్కడ, రైట్? సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు జంప్ దిస్ అండ్ దెన్ గో. ఐ షో యూ అన్ ఇమేజ్, రైట్? సో కెన్ యూ సీ దిస్? సారీ, can you see the rods which are there over here? So these are actually obstructing. You have to jump and then you have to go, right? So here this is known as hurdles. So Jyoti Yaraji, she won gold medal in 100-meter hurdles, right? So 100-meter hurdles women category lo she has won the gold medal, right? So this is again an important question from exam point of view. Sports related current affairs, right? Sports related current affairs every year exam lo adugutadu, and this becomes a really important question, right? So where did she won? She won this at Tilburg, which is in Netherlands, right? Tilburg, Netherlands. She is an Indian woman. She has won gold medal for India in 100-meter hurdles in the women category. 100 meters, she did it in 13.08 seconds. Right. So 13.08 seconds. Right. Did you understand what is hurdles? Hurdles ane game ఏదో అర్థమైనా? Just if it is yes, please write yes in the chat window. Right. Next. Which country signed an MOU? So MOU ante Memorandum of Understanding. MOU ante Memorandum of Understanding. Which state has signed Memorandum of Understanding? Which country rather, right? Memorandum of Understanding with India for the development of Pukot Karnali Hydroelectric Project. So Pukot Karnali Hydroelectric Project కోసం ఇండియాతో ఏ కంట్రీ ఒక అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది? ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్, ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ విండో. ఇట్ మైట్ బి రాంగ్ ఆల్సో, నాట్ అ ప్రాబ్లం, రైట్? సో ఫస్ట్ సి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హైడ్రో? సో హైడ్రో అంటే వాటర్, రైట్? సో హైడ్రో అంటే వాటర్. హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే వాటర్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేయడం, రైట్? You might have heard about a term which is known as solar energy, right? So solar energy, or a solar bulb is something where it glows with the help of sun, right? So hydroelectric project ante water nunchi electricity generate cheyadani you call it as hydroelectric, right? So now India has signed an MOU with which country? It is with Nepal, right? So India lo unnatvanti hydro power project company which is known as NHPC, right? National Hydro Power Corporation Limited. This is from India, right? So Nepal lo kuda valla company undi which is known as Vidyut Utpadan Committee, right? Vidyut Utpadan Company, not committee, right? Which is in Nepal, right? So వీళ్ళిద్దరి మధ్య అగ్రిమెంట్ జరిగింది to generate electricity from river which is known as Karnali, రైట్? సో కర్నాలి రివర్ నుంచి కరెంట్ ని జనరేట్ చేయడానికి ఇండియా అండ్ నేపాల్ మధ్యలో ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది, ఒక మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సో దిస్ అగైన్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ MOUs నుండి కూడా ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుండే ఎవ్రీ సింగిల్ ఇయర్. సో దిస్ ఈస్ అగైన్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. నౌ లుక్ ఎట్ ద 10th క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ అపియరింగ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. NTPC. సో NTPC యొక్క పాత పేరు నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్. ఇప్పుడు దాన్ని NTPC, we made it short form for everything, right? So NTPC Green Energy Limited signed MOU, that is Memorandum of Understanding, with which state to collaborate in the development of
renewable energy projects, right? So ఏ స్టేట్ తో ఎన్టీపీసీ ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రినవబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ రినవబుల్ ఎనర్జీ? సో రినవబుల్ ఎనర్జీ ఇస్ ఎనర్జీ విచ్ విల్ నాట్ రిప్లెనిష్, అంటే మనం ఎంత వాడుకున్నా కానీ అది మళ్ళీ జనరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది, రైట్? లైక్ లెట్ us సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్లైట్, రైట్? సో ఇప్పుడు సన్లైట్ ఉంది విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సోలార్ ఎనర్జీ, రైట్? సన్లైట్ కాకుండా మనం సోలార్ ఎనర్జీ అనుకుందాం. సో డూ యూ థింక్ దేర్ విల్ బి అన్ ఎండ్ టు సోలార్ ఎనర్జీ? Right. So in the near future, at least in the next couple of thousands or lakhs of years, సూర్యుడు అయితే ఉదయించడం మానేయాడు కదా, సో సన్ విల్ నాట్ స్టాప్ రైజింగ్, రైట్? సో సోలార్ ఎనర్జీ వన్ డే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గాన్ ఆల్సో నెక్స్ట్ డే ఇట్ ఈస్ రినవబుల్, రైట్? వెరాస్ నాన్ రినవబుల్ అంటే రిసోర్సెస్ విచ్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ రినవబుల్ ఎనర్జీ. సో దట్ ఈస్ ఉత్తరప్రదేశ్. సో ఉత్తరప్రదేశ్తో ఎన్టీపీసీ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్? ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ బెటర్ ఇన్ ద చాట్ విండో. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ యూపీ? It is very simple and easy. In the meanwhile, the Chief Minister of UP is also very easy answer. Chief Minister of UP is Mr. Yogi Adityanath. Chief Minister of UP is Mr. Yogi Adityanath. What is the capital? Anybody in the class? Please write it down in the chat. Try to be reciprocative in the class, right? So class 1 question adinappudu try to answer it. Don't try to just simply watch at your screen. Even if you don't know the answer, try to guess something. What do you think is the capital of UP? So the capital of UP is Lucknow, right? So Lucknow is the capital of UP. So this is again an important question from exam point of view. Next, this is a very important question again because diseases, vitamins and vitamin. This is not a vitamin deficiency disease. It's vitamin deficiency, but I know diseases gurinchi every year exam lo questions. Very good, Pratyusha. Excellent. రైట్. సో ఎగ్జామ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు డిసీజెస్ నుంచి కూడా, రైట్? సో హెచ్ఎంపివి వైరస్ విచ్ వాస్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఎఫెక్ట్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బాడీ పార్ట్, రైట్? సో హెచ్ఎంపివి అనే వైరస్ ఏ బాడీ పార్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? రీసెంట్ ఇది న్యూస్లో. సో వాట్ ఈస్ హెచ్ఎంపివి? సో హెచ్ఎంపివి ఈస్ హ్యూమన్ మెటాన్యూమో వైరస్, రైట్? So this is affecting which part? Please try to answer it down, right? So this affects the respiratory tract. What is respiratory? So respiratory tract is the tract through which you breathe, right? So this generally causes problem in the upper respiratory tract, right? ఈ హ్యూమన్ హెచ్ఎంపివి వైరస్ వల్ల అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లో ఇబ్బంది జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి జనరలీ, బట్ కొన్నిసార్లు లోవర్ ట్రాక్ లో కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్? సో అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అంటే ఇట్ మైట్ బి అవర్ నోస్, రైట్? ఆర్ నాస్ట్రిల్స్. Sometimes it can be sinus, whenever our sinuses get affected, that is upper respiratory tract. Lower ante lopala, ante mana lungs lopala edana problem aithe that affects our lower respiratory tract. See here, this is an example. Ikkadi varaku, I'm really sorry, look at this. ఇక్కడ వరకు దిస్ ఈస్ ద అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్. సో ఈ పార్ట్ లో ఏదన్నా మనకి శ్వాసకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్ వస్తే దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్, రైట్? సో హౌఎవర్ in the lower track which is in your lungs, if this happens, generally the disease and pneumonia is a very good example of disease in the lower respiratory tract. So this again becomes an important question from exam point of view, right? Now look at the next question which is appearing on your screen. Try to answer it better. Try to answer it down in the chat window, okay? So even if you don't know the answer, just mark some or the other ABCD, okay? Which state or union territory inaugurated the Shiva Srishti theme park, right? So Shiva Srishti theme park అనేది ఏ స్టేట్ లేదా యూనియన్ టెరిటరీలో ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది? ప్లీజ్ ట్రై టు గెస్ ద ఆన్సర్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్, ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం, రైట్? నోబడి నోస్ ద ఆన్సర్ ఓవర్ హియర్, బట్ ట్రై టు గెస్ ఇట్ very quickly. What do you think is the answer? Answer తెలియకపోయినా ఏదో ఒకటి పెట్టండి. Write it down in the chat window. Mark some or the other answer. You can simply write any of the ABCD. Try to guess it.
What is your answer? Very good, Bunty. Excellent. Excellent. Well done. So the answer is Maharashtra. Well done, Taha. Very good. Excellent. Right. So what is this Shiva Srishti Park? Can somebody guess it? దేనికోసం Shiva Srishti అనేది? This park is to showcase, the victories and the life of Shivaji Maharaj. Right. So Shivaji, who is a king of the Maratha dynasty. Very good, Chessi. Excellent. Right. So Shivaji, who is a king of Maratha dynasty, right? So this I'll show you the park a photo also, right? So this is known as the Shiva Srishti theme park. This is the Shiva Srishti theme park, which is there in Maharashtra, right? So Shivaji ko ka important పేరు ఉంది. So Shivaji is also known as father of Indian Navy, right? Shivaji is also known as father of Indian Navy. సో ఎందుకు శివాజీని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేవీ అంటున్నాం, రైట్? సో బికాస్ హీ హ్యాస్ బిల్ట్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఇండియా, రైట్? సో ఇక్కడ గోవా అండ్ కాంకన్ కోస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో గోవా అండ్ కాంకన్. సో ఇన్ దిస్ కోస్ట్ హీ హాస్ బిల్ట్ వెరీ హై సెక్యూరిటీ, రైట్, టు ప్రొటెక్ట్ ద సీ ట్రేడ్, రైట్? సో అప్పట్లో ఈ సముద్రం ద్వారా ట్రేడ్ జరిగేది. టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ సీ ట్రేడ్ he had established a very strong navy in this particular region in the Goa and Konkan coast, for which he is known as the father of Indian Navy. Rep exam lo question adutadu, who is known as father of Indian Navy? Who is it? It is Chhatrapati Shivaji Maharaj, right? This becomes an important question again from exam point of view. Now look at the next question. Which country released sustainable green airports mission, right? So sustainable green airports mission ni release chesina country edi, it is India, right? To be very specific, ee report ni release chesina organization peru Airports Authority of India. Airports Authority of India, right? So Airports Authority of India is sustainable green airports mission ni release చేయడం జరిగింది, right? Now look at the next question. Very good, Bunty. Excellent. Ministry of Women and Child Development launched the Amrit Generation campaign Naye Bharat Ke Sapne along with which company, right? So Ministry of Women and Child Development, very good, Ganesh, excellent, right? సో వాళ్ళు అమృత్ జనరేషన్ క్యాంపెయిన్ నయే భారత్ కే సప్నే, సో ఈ స్కీమ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది, ఒక క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఏ కంపెనీతో పాటు లాంచ్ చేసిండ్రు? ట్రై టు రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద చాట్ విండో, రైట్? సో దే లాంచ్డ్ ఇట్ విత్ అ కంపెనీ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మెటా. సో మెటా అనేది, మెటా ఇస్ అ పేరెంట్ కంపెనీ ఆఫ్ ఫేస్బుక్, రైట్? మెటా ఇస్ అ పేరెంట్ కంపెనీ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, right? So Facebook and Instagram, which is now known as Meta, so both of them are owned by Meta, right? So no, Meta, it is not Apple, it is Meta, right? So yeah, so the other companies are not there, so Meta is the right answer. Okay, next. Shan hydropower project is located in which state? షానన్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏ స్టేట్లో, ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, రైట్? సో ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే, ఈ షానన్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ లీజ్ మీద దెర్ ఇస్ అ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ 3 స్టేట్స్, రైట్? సో 3 స్టేట్స్, ఒకటి ఆబ్వియస్లీ హిమాచల్ ప్రదేశ్, అండ్ సెకండ్ ఈస్ పంజాబ్, రైట్? అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ హర్యానా. These 3 states are fighting over this particular hydropower project, right? So we ముగ్గురు మధ్యలో డిస్ప్యూట్ జరుగుతుంది, హెన్స్ దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్. ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చనే కాకుండా, షెనాన్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏ స్టేట్ లో ఉందా అనే క్వశ్చన్ కాకుండా, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏ స్టేట్స్ డిస్ప్యూట్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఏ స్టేట్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద గొడవ పడుతున్నారు అని కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. దెన్ ద ఆన్సర్ ఇస్ Himachal Pradesh, Punjab and Haryana, right? So try to remember this from exam point of view. Now look at the next question. Which term refers to the phenomenon where currency in circulation rising
when digital payments are rising, right? So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నా అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ digital payments. So digital payments are right. We are making our payments these days. We are making it through UPI. So UPI can be through various apps like Google Pay or Phone Pay, Paytm, Amazon Pay, etc. So digital payments అనేవి పెరుగుతున్నాయి. సో డిజిటల్ పేమెంట్స్ పెరిగినప్పుడు క్యాష్ పేమెంట్స్కి ఏం కావాలి? రైట్. సో డిజిటల్ పేమెంట్స్ పెరిగేటప్పుడు క్యాష్ యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? Whenever the digital payments are increasing, do you think the demand for cash or currency will it rise or fall? What is your answer? So whenever the digital payments are increasing, so అందరు ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, కార్డ్ ద్వారా పేమెంట్ చేసినప్పుడు డూ యూ థింక్ క్యాష్ యొక్క డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా డే బై డే? ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్, రైట్? సో జనరల్గా ఏం కావాలంటే డిజిటల్ పేమెంట్స్ మనం ఎక్కువ వాడినప్పుడు క్యాష్ క్యాష్ యొక్క డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది, రైట్? బట్ ఇండియాలో ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్లీ వెరీ గుడ్ బంటి, ఎక్సలెంట్, రైట్? సో బట్ ఇండియాలో ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ అ కరెన్సీ డిమాండ్ పారాడాక్స్. సో పారాడాక్స్ అంటే ఏంటి? సో పారాడాక్స్ అంటే టూ డిఫరెంట్ కాంట్రాస్టింగ్ థింగ్స్, రెండు ఆపోజిట్ థింగ్స్ జరగడం, రైట్? లెట్ అస్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాను, I want to become fit, right? I want to become fit, right? And I will eat junk food. I will eat KFC, right? నేను ఏమంటున్నా ఫస్ట్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఫిట్, ఈ ఫ్యాట్ కాదు, దిస్ ఇస్ ఫిట్, రైట్? సో ఐ వాంట్ టు గెట్ ఫిట్ అండ్ ఐ విల్ ఈట్ కేఎఫ్సి, రైట్? సో రోజు నేను కేఎఫ్సీలో వెళ్ళి తింటే, ఇఫ్ ఐ ఈట్ చికెన్ అండ్ జింగర్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ కేఎఫ్సి, డూ యూ థింక్ ఐ విల్ బికమ్ ఫిట్? So this is known as paradox, right? So wherever there are two different things, sometimes this is also known as irony, right? So irony ante I am saying that I want to get fit but I want to eat KFC. Generally if I want to become fit, I should not eat all the nonsense which is available outside. I should have very healthy high protein diet, right? But here India lo డిజిటల్ పేమెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి. పేమెంట్స్ పెరగడంతో పాటు క్యాష్ యొక్క డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది, కరెన్సీ సర్క్యులేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. జనరల్గా తగ్గాలి కదా కరెన్సీ సర్క్యులేషన్, అందరు డిజిటల్ పేమెంట్స్ వాడినప్పుడు డబ్బుల సరఫరా అనేది తగ్గాలి, బట్ అది తగ్గట్లేదు, పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కరెన్సీ డిమాండ్ పారాడాక్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కరెన్సీ డిమాండ్ పారాడాక్స్. డి యు అండర్స్టాండ్ 16th క్వశ్చన్? 16th క్వశ్చన్ అందరికి అర్థమైందా? ఇఫ్ ఎస్ ప్లీజ్ గివ్ మీ వెరీ క్విక్ ఎస్ ఇన్ ద చాట్ విండో. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, ఓకే? నెక్స్ట్, విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎయిమ్స్ టు రిసీవ్ NABH అక్రిడిటేషన్, రైట్? సో ఎయిమ్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంది? ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎయిమ్స్ అంటే ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, రైట్? సో ఇండియాలో టాప్ మెడికల్ స్కూల్స్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్? సో MBBS, or if you want to do bigger studies, so these are the premier institutes to receive NABH accreditation. So ఈ NABH accreditation అంటే, సో NABH accreditation అనేది it is given to various hospitals, right? Hospitals and healthcare providers. Very good Bunty, excellent, రైట్? సో NABH అక్రిడిటేషన్ అనేది వేరియస్ హాస్పిటల్స్కి ఇస్తాం, రైట్? సో ఎయిమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఫస్ట్ టైం, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎయిమ్స్ ఇన్ ఇండియా, రైట్, టు గెట్ NABH అక్రిడిటేషన్. సో NABH ఫుల్ ఫామ్ ఏంది? నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్, రైట్? లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్. బెటా ఇట్ ఈస్ ఎయిమ్స్ నాగ్పూర్, రైట్? ఎయిమ్స్ నాగ్పూర్ is the right answer. National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. హాస్పిటల్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్కి
accreditation అంటే ఒక సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చేది సంస్థ, దట్ ఈస్ నోన్ as NABH, రైట్. సో NABH accreditation అనేది ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్, అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో దిస్ హ్యాస్ వాల్యూ, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఎయిమ్స్ నాగ్పూర్ అండ్ నాట్ ఢిల్లీ, రైట్. ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే పక్కా ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ ఆప్షన్ ఇస్తాడు, ఎందుకంటే మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటామంటే ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ కాబట్టి సో NABH అక్రెడిషన్ దొరికిందేమో అనుకుంటాం, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఎయిమ్స్ నాగ్పూర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which country passed the Patriotic Bill that prohibits criticism of government prior to elections? సో ఈ కింది కంట్రీస్ లో ఏ కంట్రీ పాట్రియోటిక్ బిల్ ని స్టార్ట్ చేయడం? సో పాట్రియోటిజం అంటే ఏంటి? సో పాట్రియోటిజం అంటే దేశభక్తి, రైట్. సో పాట్రియోటిక్ బిల్ దట్ ప్రొహిబిట్స్ క్రిటిసిజం ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ప్రయర్ టు ఎలక్షన్స్. ఎలక్షన్స్ కన్నా ముందు గవర్నమెంట్ ని క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు, రైట్. ఎలక్షన్స్ కన్నా ముందు గవర్నమెంట్ ని క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు అని ఏ కంట్రీ బిల్ పాస్ చేయడం జరిగింది? ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద చాట్ విండో. గెస్ ద ఆన్సర్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ జింబాబ్వే, రైట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ జింబాబ్వే, రైట్. సో ఈ రోజు నేను మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ హోంవర్క్. రైట్. సో yeah, Karthik, so we are trying to do it in both Telugu and English so that both audiences will benefit from it. So exam అనేది both Telugu and English లో ఉంది కాబట్టి we are trying to do it in both. సో తెలుగులో క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నామని, బట్ దట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్, రైట్. సో టైప్ చేయడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్, రైట్. సో హోంవర్క్ వచ్చేసి జింబాబ్వే క్యాపిటల్ ఏముంది, రైట్, అండ్ ఆల్సో the head of state, it might be the prime minister or president of Zimbabwe. సో ఇది ఎవరో మీరు కనుక్కొని యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ హోంవర్క్ అండ్ ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కామెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి, రైట్. రైట్ దిస్ డౌన్ ఇన్ యాజ్ హోంవర్క్ అండ్ దెన్ యూ గివ్ ఇట్ టు మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద క్లాస్, రైట్. నెక్స్ట్, Amchang Wildlife Sanctuary is located in which state or union territory? సో ఆమ్చాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అనేది ఏ రాష్ట్రం లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో ఉంది? సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం, రైట్. సో అస్సాం స్టేట్ లో ఈ ఆమ్చాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎలిఫెంట్. సో దీంట్లో ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అస్సాంలో ఏం జరుగుతుందంటే మ్యాన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది, మ్యాన్ అండ్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో మనుషులకి ఎలిఫెంట్ కి మధ్యలో గొడవ జరుగుతుంది వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ వల్ల. సో జనరలీ ఒక వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ ప్లేస్. మనం ఇక్కడ ఏం రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టామంటే ఒక గేట్ లో అనిమల్ ని జూ లాగా లాక్ చేసి ఉంచాం, రైట్. సో వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అంటే దే ఆర్ అలౌడ్ టు మూవ్ ఫ్రీలీ ఇన్ దేర్ పార్ట్. సో మధ్యలో రోడ్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్. సో దానివల్ల మ్యాన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది. సో ఇండియన్ ఆర్మీ దే హ్యావ్ ట్రైడ్ టు స్టాప్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆపడానికి ట్రై చేసినట్టు ఇన్ ద ఆమ్చాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. దట్స్ వై ఇట్ బికమ్స్ రియలీ రియలీ ఇంపార్టెంట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ అస్సాం? సో అస్సాం క్యాపిటల్ ఏంది? అస్సాం క్యాపిటల్ ఇస్ డిస్పూర్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అస్సాం క్యాపిటల్ గువాహటి అనుకుంటారు, రైట్. సో గువాహటి కూడా ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ సిటీ ఇన్ అస్సాం, రైట్. సో ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడిగితే గువాహటి అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది, రైట్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ ఆన్సర్ ఇట్. అండ్ హూ ఇస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్? చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ హేమంత బిస్వా. This again becomes an important question from exam point of view, right. Next question, last question beta, this is the last question on your screen. Which country hosted the 6th edition of exercise AATA? Try to answer it down in the chat window. You can answer the last question is, so try to answer తెలియకపోయినా ఏదో ఒకటి గెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఎక్సర్సైజ్ ఏకతా అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ యాన్యువల్ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్, అంటే రెండు నేవీస్ మధ్యలో జరిగేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్. సో ఏ కంట్రీస్? ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ మాల్దీవ్స్, రైట్. సో ఇండియా అండ్ మాల్దీవ్స్ మధ్యలో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో జనరలీ ఒక మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ, ఎయిర్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ, నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ లో రెండు కంట్రీస్ యొక్క మిలిటరీస్ వచ్చి దే ట్రై టు షో దేర్ పవర్స్, దే ట్రై టు షో దేర్ ట్రైన్డ్ పర్సనల్ హూ ఆర్ దేర్ అండ్ దేర్ వెపన్స్ అండ్ ఎట్సెట్రా, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్ ఏకతా. ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ మాల్దీవ్స్, రైట్. సో ఐ హోప్ దీస్ 20 questions ఆర్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, రైట్. ఈ 20 questions అందరికి అర్థమైనాయి అని అనుకుంటున్నా, రైట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ beta, it is Maldives, right.
So sixth edition host in the Maldives, but it is an exercise between India and Maldives. So Maldives will be the right answer. Explain about 19th question. Yeah, 19th question లో ఈ ఆమ్చాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ విచ్ ఇస్ ఇన్ అస్సాం, దీంట్లో మనిషి, సారీ ఐమ్ రియలీ సారీ, వన్ సెకండ్. అచ్చా, ఓకే. See, here the thing is that in Amchang Wildlife Sanctuary, there is a conflict between man and elephant, right? Because elephants are coming on the road, right? In a wildlife sanctuary, right? A wildlife sanctuary is a place where animals are protected in their own habitat, right? So you don't lock them in a zoo, right? So you just protect them in their own habitat, and animals are coming outside, and there is always a conflict between humans and elephants, right? సో మనుషులకి ఎలిఫెంట్ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది. రీసెంట్లీ ఆర్మీ మేడ్ ఎఫర్ట్స్ టు స్టాప్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో అందుకే ఇది న్యూస్లో ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. Okay, so this is your homework, right? So you have to identify the capital of Zimbabwe and also the head of state of Zimbabwe, right? And if you have enjoyed this particular session, please hit the like button, right? And also subscribe to this particular channel, right? And if you watch till 20 questions, please write 20 in the comment box, so that I will understand that you have watched all the questions, right? So I am looking forward to seeing you all in my next class, right? So next class to Malli Kalutam. I'll see you in my next class. Bye bye.